Hi again. غادي نكملوا examples ديال passive voice tenses ديالنا الأزمنة ديالنا اللي باقيين. So هنا عندي present perfect simple. Okay. So present perfect simple هو subject plus has ولا have plus past participle of the main verb. Subject هو رشيد, has and past participle of the main verb. Okay. ملي كيكون عندي subject plural كنعملو have ما كنعملوش has. ملي كيكون عندي present perfect راه كيكون ديجا معطي past participle ديال ديك الverb كيكون ديجا كاين, ها هو written. Okay. So Rashid has written English lessons. English lessons هو الobjects ديالي. Okay. So passive form شنو ترجع؟ English lessons have been written. Okay. كنلاحظوا بلا أن هنا ما عملناش has been. علاش؟ لحقاش English lessons plural. So English lessons have been written. Okay. شنو كيوقع في present perfect؟ كندخلوا بين ما بين have وما بين past participle of the main verb. بين. اوكي كندخلوا بين. So ديال القاعدة ديال present perfect ديما ما بين have ولا has كتدخل بين وكتزيد past participle of the main verb. Okay. So English lessons have been written. Okay. Future simple. present perfect continuous ما كاينش. علاش؟ لحقاش كتجي واحد الرقاقه ركيكه كما كيقولوا ملي كتهضر كتجي في شكل. علاش؟ نحاولوا اننا نعملوا present perfect continuous passive form ديال present perfect continuous. شنو غترجع؟ English lessons have been so ما كيستعملوش present perfect continuous ما كيستعملوش. future simple active form داشا will buy a beautiful house. buy هذا هو المين verb ديالي هنا, هو المين verb. will just auxiliary. okay. will buy auxiliary كيبين لنا أن الزمن هو future, هو المستقبل. داشا subject will buy verb ديالنا a beautiful house. شنو كيوقع هنا في passive form؟ a beautiful house اللي هو الobject كيولي بلاصة subject. a beautiful house will be bought. شنو كنعملو future؟ كنعملو will ديالنا كنزيدوه بي كما هو وكنعملو past participle of the main verb. a beautiful house will plus be كما هو plus past participle of the main verb. ها هو main verb buy في past participle كيولي both. okay. اجي نشوفو be going to في الactive form the government is going to build a school. okay. is going to build a school. alright. هاد be going to راه في present ماشي في past. إذا كان في past غادي تكون the government was going to build a new school. okay. ولكن أنا عملت غير في present راه في حالو في حال past. نفس القاعدة نفس التطبيق. the government is going to build a school. okay. a school is going to be built. ها school objects ديالنا كنعملو is going to تصرف في present ياك وكنزيدوه be وكنعملو past participle of the main verb اللي هو build. build في past participle كيولي built. okay. okay. a school is going to be كنزيدو be is going to be built. okay. كاينين المودلز اللي هي كاين must should have to. okay. حتى هاد المودلز راه كيكون عندنا واحد sentence في الاكتيف يمكن لا ترجع للباسيف باستعمال المودلز. بحالاش active form I should wear normal clothes. I should wear normal clothes. okay. هادي شنو كيوقع لها ملي كتولي في past form ديالها؟ normal clothes right should be worn. okay. كنعملو كنخليو الموديل ديالنا should كنزيدوه be وكنعملو past participle of the main verb اللي هو wear. normal clothes should be worn. okay. active form هنا ديال must she must respect him. شنو كترجع؟ he must be respected. ما غاديش نقولوا him must be respected. علاش him ديما كتكون object تقديرها في الobject
واخا حنا كنهزو الاوبجيكت وردوه بلاصه السابجيكت، ولكن ديك بلاصه السابجيكت خاص يكونوا نفس الانواع ديال الكلمات. يعني عندنا البروناونز اللي كيلعبوا الدور ديال السابجيكت الفاعل، والبروناونز اللي كيلعبوا الدور ديال المفعول به. هنا شنو كترجع؟ he must be respected. must كنزيدو be respected past participle of the main verb اللي هو respect. شوفوا هنا have to active form. The government have to provide job opportunities. All right, the government should provide job opportunities. شنو كترجع في passive form؟ job opportunities have to be provided. have to be provided. اوكي، كنتمنى ان هذا الشرح سهل وفهمتوا، وكنتمنى لكم كل التوفيق. وإذا عجبكم الفيديو subscribe and share and wait for me for more videos and thank you very much for watching. شكرا بزاف على المشاهدة ديالكم، وتحياتي، مع السلامة.